నమస్తే కెరియర్ టైమ్స్ కార్యక్రమానికి స్వాగతం. ఈ రోజు కెరియర్ టైమ్స్ లో 10th అండ్ ఇంటర్ పాస్ అయిన విద్యార్థుల కోసం అవినాష్ కాలేజ్ ఆఫ్ కామర్స్ వారి ప్రత్యేక కార్యక్రమం టైమ్స్ యంగ్ ఎడ్యుకేషనల్ ఎంటర్‌ప్రెన్యూర్ ఆఫ్ ద ఇయర్ అవార్డు గ్రహీత, కామర్స్ గురు మరియు ఇండియాస్ యంగ్ ట్రిపుల్ క్వాలిఫైడ్ పోస్ట్ గ్రాడ్యుయేట్ ప్రొఫెషనల్ అండ్ 7 ఆల్ ఇండియా ర్యాంక్స్ గ్రహీత అవినాష్ బ్రహ్మదేవర గారిచే స్థాపించబడ్డ అవినాష్ కాలేజ్ ఆఫ్ కామర్స్ గత 9 సంవత్సరాలుగా ఇంటర్లో ఎన్నో స్టేట్ ర్యాంకులు మరియు సిఏలో ఎన్నో ఆల్ ఇండియా ర్యాంక్స్ సాధించి 98% ప్లేస్మెంట్స్తో కామర్స్ రంగంలో ఏకైక ఎంపికగా నిలిచింది. మరిన్ని వివరాలు తెలుసుకోవడానికి అవినాష్ కాలేజ్ ఆఫ్ కామర్స్ డీన్ ఎకడమిక్స్ సుశీల కందూరి గారు ఉన్నారు. అలాగే ట్రైనింగ్ అండ్ డెలివరీ హెడ్ ఇంటర్నేషనల్ వింగ్ మిస్టర్ ప్రబోధ్ గారు ఉన్నారు. సో అదేవిధంగా ఇంకా రమేష్ గారు ఉన్నారు, మేనేజర్ కార్పొరేట్ రిలేషన్షిప్స్. వీళ్ళు ముగ్గురు ఈరోజు మనతో ఉన్నారు. వారిని అడిగి తెలుసుకుందాం అవినాష్ కాలేజ్ ఆఫ్ కామర్స్ గురించి. హలో అండి. హలో సుశీల గారు, రమ్య గారు, ప్రబోధ్ సార్, హౌ ఆర్ యూ? సో ఫస్ట్ సుశీల గారు చెప్పండి, అసలు అవినాష్ కాలేజ్ దేనికి స్పెషల్, ఏంటి అవినాష్ కాలేజ్లో ఇచ్చే ఎడ్యుకేషన్ కోర్సెస్? అందరికీ నమస్కారం అండి. అవినాష్ కాలేజ్ ఆఫ్ కామర్స్ 2013 సంవత్సరంలో స్థాపించబడిందండి. మా చైర్మన్ గారు డాక్టర్ అవినాష్ బ్రహ్మదేవర గారు. ఆయన ఈ సంస్థను స్థాపించడంలో ముఖ్య ఉద్దేశం ఏంటంటే కామర్స్ పరంగా ఏ కోర్స్ ఉన్నా కానీ ఇండియాలో కానీ అవుట్ సైడ్ ఆఫ్ ఇండియాలో కానీ అన్నీ ఒక రూఫ్ కింద పిల్లలకు అందించగలగాలని. మరొక మిషన్ ఏంటంటే మాకు టాప్ 10 కాలేజెస్ ఆఫ్ కామర్స్ ఇన్ ఇండియాగా మనం ఆ స్థితికి వెళ్ళాలి అనేసి. 2013లో 300 మంది విద్యార్థులతో స్థాపించిన సంస్థ ఈ రోజున 10,850 మంది విద్యార్థులు మా దగ్గర చదువుకుంటున్నారండి అక్రాస్ 7 క్యాంపసెస్. సో కామర్స్కి రిలేటెడ్గా ఏ కోర్స్ ఉన్నా కానీ మేము ఒకటే రూఫ్ కింద అందచేయడం మా ప్రత్యేకత. ఓకే, సో 10th ఎగ్జామ్స్ పాస్ అయిన తర్వాత కామర్స్ రంగంలో అడుగు పెట్టాలి అనుకునే విద్యార్థులకి అవినాష్ కాలేజ్ ఆఫ్ కామర్స్ ఎటువంటి కోర్సెస్ అందిస్తుంది అనే విషయం అయితే ప్రస్తుతం తెలుసుకోవాలనుకున్నాం. సో ఎలాంటి కోర్సెస్ ఇస్తుంది 10th ఇంటర్ వాళ్ళు? 10th క్లాస్ చదువుకున్న తర్వాత ముఖ్యంగా ఇండియాలో చూసుకుంటే 3 స్ట్రీమ్స్ ఆఫర్ చేస్తారండి, బైపీసీ, ఎంపీసీ. మెడికల్ లైన్ పరంగా మెడిసిన్ చదువుదాము అనుకున్న వాళ్ళు బైపీసీకి వెళ్ళిపోతారు. ఇంజనీరింగ్ కోర్సెస్ చేద్దాం అనుకున్న వాళ్ళు ఇంజనీరింగ్ సైడ్ వెళ్ళిపోతారు. కామర్స్ రంగంలో మేము 2 కోర్సెస్ ఆఫర్ చేస్తున్నామండి అవినాష్ కాలేజ్ ఆఫ్ కామర్స్లో, ఎంఈసీ అండ్ సిఈసీ, మ్యాథ్స్ ఎకనామిక్స్ అండ్ కామర్స్ అండ్ సివిక్స్ ఎకనామిక్స్ అండ్ కామర్స్. చాలామంది విద్యార్థులు మ్యాథ్స్ బైపీసీ కానీ ఎంపీసీ కానీ ఆల్రెడీ డిసైడ్ చేసుకున్న విద్యార్థులు ఎవరైనా ఉంటే మా క్యాంపస్కి వస్తే కామర్స్ దాని విశిష్టత, ఆ కోర్సెస్ చేయడం వల్ల వాళ్ళకి ఫ్యూచర్లో ఎలాంటి కెరియర్స్ చేసుకోవచ్చు మా కౌన్సిలర్స్ సహాయం చేస్తారు. ఓకే, సో అయితే ఇంటర్లో ఉండే కెరియర్ బిల్డింగ్ ప్రోగ్రామ్స్ కావచ్చు, సిబిపి, దీని గురించి ఒకసారి చెప్పండి. అంటే ఇంటర్లో కెరియర్ బిల్డింగ్ వాళ్ళకి కొంచెం కన్ఫ్యూజన్ స్టేట్లో ఉంటారు, సో ఎలా ఉండబోతుంది? అవునండి, మా ఏసీసీ అవినాష్ కాలేజ్ ఆఫ్ కామర్స్ విశిష్టత ఈ సిబిపి ప్రోగ్రామ్ అండి. వేరే ఏ ఇంటర్మీడియట్ కాలేజ్లో మీకు ఇలాంటి ప్రోగ్రామ్ కనిపించదు. సిబిపి అంటే కెరియర్ బిల్డింగ్ ప్రోగ్రామ్ అండి. అంటే మనం జనరల్గా ఇంజనీరింగ్లో చూస్తూ ఉంటాం 8th క్లాస్ నుంచి ఐఐటి ఫౌండేషన్ అని, అలా ఫౌండేషన్ కోర్సెస్, మెడికల్ ఫౌండేషన్స్ అని. సో కామర్స్లో మేము అలాంటి ఫౌండేషన్ క్రియేట్ చేద్దాం పిల్లలకి, సో దట్ వాళ్ళు డిగ్రీ ప్రోగ్రామ్స్కి వచ్చేసరికి, పోస్ట్ గ్రాడ్యుయేట్ ప్రోగ్రామ్స్కి వచ్చేసరికి వాళ్ళకి కామర్స్ మీద ప్రొఫిషియన్సీ సంపాదించేస్తారు అనే ఉద్దేశంతో స్టార్ట్ చేసిన ప్రోగ్రామ్స్. ఆ కెరియర్ బిల్డింగ్ ప్రోగ్రామ్స్ 3 ప్రోగ్రామ్స్ ఆఫర్ చేస్తామండి. ఎంఈసీ తీసుకున్న స్టూడెంట్ కానీ సిఈసీ తీసుకున్న స్టూడెంట్ కానీ కంపల్సరీగా ఒక సిబిపి ప్రోగ్రామ్ కూడా ఆప్ట్ చేసుకోవాలి. సో అలాంగ్ విత్ ఇంటర్మీడియట్ బోర్డ్ ఎడ్యుకేషన్ వీఆర్ ఆల్సో ఆఫరింగ్ వన్ ఆఫ్ దీస్ ప్రోగ్రామ్స్. ఆ కామర్స్ ఫౌండేషన్లో ముఖ్యంగా 3 ప్రోగ్రామ్స్ ఇస్తామండి. ఒకటి కామర్స్ ఫౌండేషన్ అంటాం. కామర్స్ ఫౌండేషన్ ఎటువంటి పిల్లలు సెలెక్ట్ చేసుకుంటారంటే ఫ్యూచర్లో మేము సిఏ చేయాలి, సిఎంఏ చేయాలి, లేదంటే సీమా, ఏసీసీఏ లాంటి ఇంటర్నేషనల్ కోర్సెస్ చేయాలి అని ఆల్రెడీ డిసైడ్ అయిపోయిన విద్యార్థులకి ఎసెన్షియల్గా కామర్స్ ఫౌండేషన్ ప్రొవైడ్ చేస్తాం. అది ఒక కోర్సు. అలా కాదు, మేము కామర్స్ ప్రొఫెషనల్ కోర్సెస్ చేయదలుచుకోలేదు, రేపటి రోజున ఏదైనా ఎంబీఏ ఎంట్రన్స్ రాద్దాము, లేదంటే మెడికల్ క్లాట్ ప్రోగ్రామ్ రాద్దాము, లాయర్స్ అవుదామని. క్లాట్ ఎగ్జామ్తో పాటు ఐపీ మ్యాట్ ఉంటుందండి. ఐపీ మ్యాట్ ప్రోగ్రామ్ ఈజ్ ఫర్ ఇంటిగ్రేటెడ్ ప్రోగ్రామ్స్ ఆఫ్ ఐఏఎమ్స్. సో దాని కోచింగ్ కానీ, లేదంటే ఏదైనా గవర్నమెంట్ ఎగ్జామ్స్ రాద్దామన్నా వీటన్నిటికీ ఒక ప్రోగ్రామ్ ఉందండి, దాన్ని ఐక్యాప్ ప్రోగ్రామ్ అంటాం. ఓకే, అలా కొంతమంది పిల్లలు ఆ కామర్స్ ఫౌండేషన్ డిసైడ్ చేసుకోరు, ఇది కోర్సు డిసైడ్ చేసుకోరు. సో అన్డిసైడెడ్గా ఉండే పిల్లలకి మన 2 సంవత్సరాలు వృధా కాకుండా లైఫ్ స్కిల్ ప్రోగ్రామ్ అని ఒకటి ఇస్తాం. సో ఎసెన్షియల్గా లైఫ్ స్కిల్ ప్రోగ్రామ్ వాళ్ళ పర్సనాలిటీ ఇంప్రూవ్మెంట్కి ఉపయోగపడుతుందండి. సో ఆ 2 ఏళ్ళు దే విల్ డెవలప్ దేర్ పర్సనాలిటీ ఫస్ట్ అండ్ ప్రాబబ్లీ అట్ ఫ్యూచర్ పాయింట్ ఆఫ్ టైం ఎప్పుడైతే వాళ్ళు ఇదిగో ఈ కోర్స్ వైపు వెళ్దాం అనుకున్నాం, ఈ కెరియర్ బిల్డప్ చేసుకుందాం అనుకున్నప్పుడు దే విల్ బి ఏబుల్ టు డూ బెటర్. సో ఈ 3 ప్రోగ్రామ్స్ కామర్స్ బిల్డింగ్ సిబిపి అంటామండి మేము. ఓకే, సో అయితే ఎంఈసీ, సిఈసీ చదివిన విద్యార్థులు డిగ్రీలో ఎటువంటి కోర్సుల మీద ఎంపిక చేసుకోవాలి అనే డౌట్, సో వాళ్ళకి ఏ విధంగా ఉంటుంది? మంచి ప్రశ్న అండి. ఎంఈసీ, సిఈసీనే కాదండి, ఇవాళ రేపు మనం ఎంపీసీ చదివిన విద్యార్థులు కూడా బీబీఏ ప్రోగ్రామ్స్ పట్ల చాలా వచ్చేస్తున్నారు. ఎందుకంటే కొద్దిగా ఇంజనీరింగ్
ఆప్షన్స్ తగ్గిపోతున్నాయి అన్నట్టుగా. ఎంఈసీ సిఈసీ చేసిన విద్యార్థులు ఎవరైనా మా విద్యా సంస్థలకు వస్తే మేము ఎసెన్షియలీ 2 ప్రోగ్రామ్స్ ఆఫర్ చేస్తున్నామండి. ఒకటి బీబీఏ ప్రోగ్రామ్, ఒకటి బీకామ్ ప్రోగ్రామ్. బీకామ్ వీఆర్ అఫిలియేటెడ్ విత్ ఉస్మానియా యూనివర్సిటీ. బీకామ్ ప్రోగ్రామ్లో 6 వేరియంట్స్ ఉండేయండి. బీకామ్ జనరల్స్, బీకామ్ ఆనర్స్, బీకామ్ కంప్యూటర్ అప్లికేషన్స్, బీకామ్ బిజినెస్ అనలిటిక్స్, బీకామ్ అడ్వర్టైజింగ్ అండ్ సేల్స్. సో ఈ ప్రోగ్రామ్స్లో ఏదైనా ప్రోగ్రామ్ వాళ్ళు ఆప్ట్ చేసుకోవచ్చు. వాళ్ళు మా నియరెస్ట్ క్యాంపస్కి వచ్చి కలిసి కౌన్సిలర్స్తో కూర్చుంటే ఈ ప్రోగ్రామ్స్ వేరియేషన్ ఏంటి, ఈ ఒక్కొక్క ఎలెక్టివ్ తీసుకున్నందువల్ల వాళ్ళకి కెరియర్ ఎలా బిల్డప్ చేసుకునేది వాళ్ళు కౌన్సిల్ చేస్తారు. బీబీఏ ప్రోగ్రామ్స్లో 2 వేరియంట్స్ ఇస్తున్నామండి. ఒకటి బీబీఏ జనరల్ ప్రోగ్రామ్ అంటాము, రెండోది బీబీఏ బిజినెస్ అనలిటిక్స్ ప్రోగ్రామ్. సో మాకు బిజినెస్ అనలిటిక్స్ మా కాలేజ్ విశిష్టత అండి. బోత్ బీకామ్లో మేము బిజినెస్ అనలిటిక్స్ కాంబినేషన్ ఇస్తున్నాము, బీబీఏలో కూడా ఇస్తున్నాము. ఓకే, సో డిగ్రీలో 3 years ఇంటిగ్రేటెడ్ ప్రోగ్రామ్ అని చెప్తున్నారు, దాని గురించి ఇంకొంచెం క్లియర్గా చెప్పండి. అవునండి, బీకామ్ ప్రోగ్రామ్కి వచ్చే పిల్లలు డొమెస్టిక్ ప్రోగ్రామ్స్లో మేము 3 ప్రోగ్రామ్స్ ఆఫర్ చేస్తామండి. డొమెస్టిక్ ప్రొఫెషనల్ కోర్సెస్లో ఒకటి సిఏ, ఒకటి సిఎంఏ, ఒకటి సిఎస్. సో ఈ ప్రోగ్రామ్స్ చేసుకుందాం అనుకున్న పిల్లలకి మేము బీకామ్ జనరల్స్ తీసుకోమని సజెస్ట్ చేస్తామండి. అంటే ఏదైనా బీకామ్ తీసుకోవచ్చు, కానీ మా సజెషన్ బీకామ్ జనరల్స్. ఎందువల్ల చేస్తామంటే ఆ బీకామ్ సిలబస్ ఆ ప్రొఫెషనల్ కోర్స్ సిఏ కానీ సిఎంఎస్ సిలబస్ కానీ మ్యాప్ చేసి పిల్లలకి ఎక్కువ స్ట్రెయిన్ లేకుండా కామన్ సిలబస్ ఉండేది ఒక చోటే నేర్పిస్తాము. వేరియేషన్ ఏదైతే ఉంటే అది సెపరేట్గా నేర్పిస్తాం. లేకపోతే చాలా స్ట్రెస్ అయిపోతుంది పిల్లలకి, ఆ కోర్స్ విడిగా ఈ కోర్స్ విడిగా చేయడం. సో వెన్ వీ కాల్ ఇట్ ఇంటిగ్రేటెడ్, ఇట్ మీన్స్ వీఆర్ ఇంటిగ్రేటింగ్ ద సిలబస్. మ్యాప్ చేసి ఏదైతే పోర్షన్ అక్కడ ఇక్కడ కవర్గా అంతుందో అదొక్కటే డీల్ చేస్తాము. సో దిస్ ఇస్ ద స్పెషాలిటీ ఆఫ్ ద కాలేజ్ అండి. వీ ఆఫర్ అన్ ఇంటిగ్రేటెడ్ సిఏ ప్రోగ్రామ్. ఇంటిగ్రేటెడ్ అంటే బీకామ్ ఇంటిగ్రేటెడ్ విత్ సిఏ ఆర్ సిఎంఏ. ఓకే, చాలా తక్కువ టైంలో క్లియర్గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశారు సునీత గారు. సో ప్రబోధ్ సార్ అడిగి తెలుసుకుందాం నెక్స్ట్ ఇన్ఫర్మేషన్ అంతా కూడా. సో వీ కేమ్ టు నో దట్ వీ కెన్ హ్యావ్ గ్లోబల్ సర్టిఫికేషన్ ఇన్ ఎ వెరీ షార్ట్ పీరియడ్ ఆఫ్ టైమ్. సో కెన్ యూ ప్లీజ్ ఎక్స్ప్లెయిన్ దట్ వాట్ అంటే ఎలా వచ్చింది అనేసి. Yes, we are having a lot of global professional courses like ACCA, CIMA, CMA US and CPA US, and all these courses are possible to be completed within 1.5-2 years. The most important thing is that we are having also the CMA US program, which can be completed within 6 to 9 months. Because it is short and sweet, there are only 2 papers in that, and it can be completed 3 months for per paper, and coaching can be completed in 3 months. So 3 months, 6 months, and exam time you take into consideration maximum 8 to 9 months you can complete the entire course. Even if you take ACCA course, it is about 1.5 to 2 years maximum which can be completed as compared to other courses, domestic courses that we are having. So normally students prefer to go for global courses nowadays, especially after the pandemic, because they find it easier to get a certification that will help them on a global platform. Okay, so is ACCA and CA both are same, or what kind of opportunities ACCA professionals will have? ACCA and CA, if you go to see, they are actually doing the same thing in the sense that they are providing expertise in accounting and financials. But on the other hand, I can say that distinction, if you want to make it, is one is a global course, ACCA is a global course, and CA is a domestic course that we are having. CA, normally students say that it is much more tough, it is much more difficult, because there are 3 years to complete, 3.5 years as per schedule, but normally people take more than 3.5 years and they find it difficult. ACCA on the other hand, it is a global course which is offered, and that can be completed within 2 years. Okay. So comparatively you can say that ACCA, for the students, they find it a little bit easier, and the course also has got papers which are about 13 papers are there, but each paper can be individually given. And if a student is not able to clear in each paper, he can give the paper again. There is no grouping of papers as such. There is no grouping of subjects. As compared to that, we are having CA, where at each level we are having, for example, CA Foundation, we are having about 4 papers. At inter level, we are having 2 groups made up of 4 papers each, to total 8 papers. And if you don't clear in one paper, the entire group has to be given again, which is not there in ACCA. So comparatively, the students normally find ACCA easier than CA. Okay, and so just to add what Mr. Prabodh was mentioning, ఇప్పుడు ACCAలో 13 పేపర్లు అన్నారు కదండి. మన దగ్గర బీకామ్ కోర్సెస్కి జాయిన్ అయిన విద్యార్థులకి 5 పేపర్ ఎగ్జామ్షన్ ఉంటుందండి. సో వాళ్ళు మిగతా 8 పేపర్స్ రాస్తే చాలు. మేము ఫస్ట్ ఇయర్ ట్రైనింగ్ ఇస్తాము ఫ్రమ్ థర్డ్ సెమిస్టర్ ఆన్వర్డ్స్. థర్డ్ సెమిస్టర్ 2 పేపర్లు, ఫోర్త్ 2, ఫిఫ్త్ 2, సిక్స్త్ 2. సో 8 పేపర్లు విత్ బీకామ్ ప్రోగ్రామ్, ఆ ACCA ప్రోగ్రామ్ ముగించేస్తాం. ఓకే, సో CA కష్టం అనుకునే వాళ్ళకి ACCA అనేది బెస్ట్ ఉంటుంది. అదొకటి గ్లోబల్ మార్కెట్ అండి. గ్లోబల్ మార్కెట్ లో ACCA డిమాండ్ ఎక్కువ ఉంది. మనకు ఉండే కంపెనీస్ అన్ని గ్లోబల్ కంపెనీస్ ఇక్కడ. ఓకే, అంటే దీని గురించి క్లారిటీ లేని వాళ్ళు తెలుసుకుంటే ఖచ్చితంగా ACCA వైపు వచ్చేయచ్చు. ఓకే, సో ప్రబోధ్ సార్,
what is FLP in CIMA course? So please explain that. Yes, Finance Leadership Program. This particular program enables a student who is doing CIMA. CIMA, under normal circumstances, we have 4 levels. That is starting with the certification level, then you have operational level, management level, and the final level, that is a professional level. But if you are having FLP, then FLP enables, in fact, in India, Avinash College has been the first one to get the license for FLP. And if you are doing FLP, then you need not do the certification level. We start from directly from the operational level. So they have only 3 levels: operational level, management level, and the strategic level. So these 3 papers, these 3 levels will help them to clear CIMA in a much more better fashion. And if they are students who are having graduation completed and with years, with 6 years of experience, then they need to give only 2 levels, that is management level and the strategic level. So comparatively, CIMA is helpful for degree college students to do along with degree, which will help them to get double qualification, BCom as well as BCom BBA, and along with that the CIMA qualification. Okay, so have you differentiate the international courses with the routine Indian courses? Indian courses are basically designed as per the Indian laws and regulations, rules and regulations, whereas if you go for international courses are acceptable in more than 180 countries. So a person who qualifies either CIMA or CPA or ACCA for that matter, even CMA US, is applicable for more than 180 countries. So if a person is getting any of these global qualifications, then they are likely to get a placement anywhere around the world. As far as domestic courses are concerned, they will be having placements in India, and they will not be able to go outside India with the domestic qualifications, because again, when they go to UK or any other country, they will have to qualify their examinations. So professional courses which are global in nature will help the students to get a placement in India also, in MNCs, Big Fours. In India also they can get suitable placements, and if they go out of India, Singapore, Malaysia, these are the destinations where the students normally tend to go these days. There also they are acceptable, and they can sign financial statements of companies. CPA, if you are having, it is like a global chartered accountant. Okay. So they can sign financial statements of all MNCs. Okay, so final question. Can CA and CMA professionals can do international courses, and what are the advantages of doing international courses? Yes, along with that, I would say that along with the CA, a person who does the CA and is in the process of doing CA and he has completed his inter-CA, he will get exemptions for ACCA course. Now in the ACCA course, he can directly get exemptions for about 6 papers. So along with his CA, because CA has got 3 years of articleship, so during that articleship period, he can complete one more course, ACCA, and along with CA, he can also become an ACCA qualified. So a domestic as well as an international qualification can be attained simultaneously. If you are going for a CA professional, after doing CA, he can get about 7 papers exemption for ACCA. And if he is a chartered accountant and having a membership also, then he is also eligible to get 9 papers as exemption. So effectively, out of 13 papers, if he gets 9 papers exemption, that means he has to do only 4 papers. So CA with 4 papers of ACCA, he becomes a double qualified, domestic as well as international. ఓకే, సో ఈ ఆప్షన్స్ అన్ని చాలా బాగున్నాయి ప్రపోజ్ సార్, థ్యాంక్ యూ సార్. సో రమ్య మ్యామ్ అడిగి తెలుసుకుందాం. యాక్చువల్లీ స్కిల్ డెవలప్మెంట్ గురించి, డిగ్రీ టైంలో స్కిల్ డెవలప్మెంట్ గురించి చెప్పారు కదా, సో దాని గురించి ఇంకొంచెం ఎలాబరేట్ చేసి చెప్పండి. బేసిక్గా స్కిల్ డెవలప్మెంట్ ప్రోగ్రామ్స్ అనేవి వీ హ్యావ్ ఇంట్రడ్యూస్డ్ టు inculcate skills that industry require and industry expects in a student. So e whole program venkala our visionary leader is there, Dr. Avinash Brahmadevra garu, our chairman sir. So sir used to work in corporates earlier, and he found that there is a skill gap among the students and the industry. So to bridge that skill gap, we have introduced SDP anmata. So corporates expect Excel programs and Excel certifications, Tally certifications, and QuickBooks ani, Zoho books ani, data analytics ani. They expect some kind of skill sets that a student should have, before they step into corporates. So ee skill gap ni fill cheyadaniki we have introduced skill development program, and it is like an icing on the cake, wherein this is something which no other college has it, because apart from the regular degree curriculum, we offer this as an extra icing on the cake. So if a student have to opt for CRT, that is campus recruitment training, and for placements, e skill development program అనేది చేయాలి కంపల్సరీ.
So ఈ skill development program వెనకాల there are around 50 plus professionals that are tied up with Avinash. So వాళ్ళు కూడా they are from corporates. So they also understand the skill gap. సో వాళ్ళకి ఏమేమి కావాలో ఐడియా ఉంటుంది. సో ఈ ప్రొఫెషనల్స్ అందరూ కలిసి ఆ కోర్స్ కరికులం అనేది డిజైన్ చేశారు. అండ్ ఈ కోర్స్ కరికులం అనేది ఈస్ గివెన్ అలాంగ్ విత్ ద డిగ్రీ. సో డిగ్రీ వీ హ్యావ్ 6 సెమిస్టర్స్. సో సెమ్ 1 టు సెమ్ 6, సెమ్ 1 టు సెమ్ 5 స్కిల్ డెవలప్మెంట్ ప్రోగ్రామ్ అనేది ఉంటుంది. ప్రతి సెమ్లో ఒక స్కిల్ అనేది కంపల్సరీ. ఓకే. వెరాజ్ సెమ్ 6కి వచ్చేటప్పటికి వీల్ ఆఫర్ దెమ్ సిఆర్టీ, దట్ ఈస్ క్యాంపస్ రిక్రూట్మెంట్ ట్రైనింగ్. అండ్ ఈ సిఆర్టీ తర్వాత వీ ఆఫర్ ప్లేస్మెంట్స్. సో దిస్ ఇస్ హౌ ఇట్ వర్క్స్. wherein స్టూడెంట్ మన దగ్గరికి వచ్చాక we do a pre-assessment test. Okay. Before pre-assessment test, we actually understand what is the student expecting from us. And they could have some dream jobs, dream companies. So we usually understand their forte, do a pre-assessment test, train them, do the SDP. I mean, training goes under the SDP. By the time they come to final semester, అప్పటికో క్లారిటీ వచ్చేస్తుంది ఒక స్టూడెంట్కి, అంటే మనం ఏ ఫీల్డ్కి వెళ్దాము అని. సో ఈ స్కిల్ డెవలప్మెంట్ ప్రోగ్రామ్లో 2 వింగ్స్ ఉంటాయి, దట్ ఈస్ స్కిల్ డెవలప్మెంట్ అండ్ ఎంప్లాయీ ఎన్హాన్స్మెంట్. ఈ ఎంప్లాయీ ఎన్హాన్స్మెంట్ ప్రోగ్రామ్స్ అనేవి సెమ్ 6లో వస్తాయి. సో సెమ్ 6లో ఒక క్లారిటీ ఉంటుంది అనమాట స్టూడెంట్కి, షుడ్ ఐ గో ఫర్ అకౌంటింగ్ ప్రొఫెషన్. సో వీ హ్యావ్ ఇంట్రడ్యూస్ స్మార్ట్ అకౌంట్ టెక్. ఇట్ ఈస్ నాట్ అకౌంటెంట్, ఇట్ ఈస్ అకౌంటెట్ టెక్, బికాస్ అకౌంటెంట్స్ అనేది కామన్. అకౌంట్ టెక్ అనేది ఇంటిగ్రేటింగ్ టెక్నాలజీ విత్ అకౌంట్స్. Okay. So smart account tech we are offering for somebody who is looking for accounts as a profession, and somebody who wants to get into finance field. So we have financial analyst program, and somebody who wants to get into marketing, we have digital marketing program. And if I want to get into HR professional, so we have HR professional as a program. So at the end of sem 5, student can choose one of all these 4 programs. Okay. Whereas ఈ ముందు స్కిల్ డెవలప్మెంట్ ప్రోగ్రామ్ ఏవైతే ఉన్నాయో 5 programs, that is mandatory for the students to finish by the time they finish the degree. Okay. So it is almost like a synergy anamata between companies, students and the college. Okay. Companies are getting ready-made students from us, and students are happy that they are able to get into the companies that they are looking for. And college is proud, we have 98% placement record. Oh. Our placement record speaks a lot about our skill development. So that is the difference we make, among the other colleges. అంటే స్కిల్ డెవలప్మెంట్లో ఎలాంటి ప్రోగ్రామ్స్ ఉంటాయండి? లైక్ So as I said, we have అంటే 2 కంపెనీస్కి అవసరమైన అని చెప్పారు, అండ్ మెయిన్ బేస్ అంటే ఎలాంటివి ఎక్కువగా ఎక్స్పెక్ట్ చేయరు ఒక స్టూడెంట్ కొత్తగా జాయిన్ అయ్యేవాళ్ళు? కొత్తగా జాయిన్ అయ్యే వాళ్ళకి ఎక్సెల్ అనేది బేస్ అండి. Even if they have to go to employee enhancement programs, Excel is the base. So we start with Excel Pro, and then Tally Pro, and then Stock Market Pro, where we give NISM certifications, and then we go for corporate communication, and then we go for financial modeling also. So sem 1 to sem 5, depending upon their subjects and all, we map these courses. So sem 5 and sem 4 and sem 3 break lo, we go for corporate communication. So that by the time a student comes to sem 6, we only teach them aptitude skills and reasoning skills and psychometric skills, so that interview ki dhairyam anedi we have to last lo we give CRT program. So the CRT goes for 15 days, 120 hours. ఓకే. ఈ క్యాంపస్ రిక్రూట్మెంట్ ట్రైనింగ్ అనేది ప్రతి ఒక్కరు ప్లేస్మెంట్స్ కోసం ట్రై చేస్తారు కాబట్టి అది చాలా క్రూషియస్. సో ఈ సిఆర్టీ ప్రోగ్రామ్ అనేది ఎలా కండక్ట్ చేస్తారు అండ్ దాని ఇంపార్టెన్స్, అంటే ఎవరు వచ్చి టీచ్ చేస్తారు, ఆ ప్రాసెస్ ఎలా ఉంటుంది? Basically we give an open offer to every student ante we do not force a student to take up a job. Because students have different thought processes and different aims in their life. So we do an orientation. Somebody who wants to get into business, we offer them entrepreneurial skills. Somebody who wants to get into jobs, we give them CRT and SDP also. And somebody who wants to pursue higher studies, we have our career building team also, where they guide students as to what kind of courses they can go for in the future. Okay. So first they understand ante ee orientation ayaka we give an open offer to the students to apply for us. Okay. So ee apply ante CRT interest unna vallaki and placements kavali anukunna vallaki SDP istam. Okay. Compulsory, as I said, 5 courses they have to finish in sem 1 to sem 5, and by the time they come to sem 6 ee employment enhancement programs istamu.
ఈ ఎంప్లాయ్మెంట్ ఎన్హాన్స్మెంట్ ప్రోగ్రామ్కి అంటే లెట్స్ సే if a student is going for smart account tech, we give them accounting jobs. ఓకే So somebody who is into marketing, who is interested in marketing, digital marketing course చేశాడు కాబట్టి we give them digital marketing jobs అన్నమాట. So we have a very rich company connects. We are in we have good tie-ups with almost all kind of industries, be it manufacturing, be it service, be it finance, be it banks, everything. So a connect వల్ల, a rich connect వల్ల we are able to really progress అని చెప్పచ్చు. సో ఎస్డిపి సిఆర్టీ రెండింటి వల్ల క్యాంపస్ ప్లేస్మెంట్స్ 98% వచ్చాయి అని మనం అనుకో ఎంతవరకు అది కరెక్ట్ అంటారు? అంటే ఈ రెండు ప్రోగ్రామ్స్ వల్ల ఎంతవరకు సక్సెస్ రేట్ ఉంది అని అనుకోవచ్చు? Our numbers speak actually. When I say 98%, it is on paper. That means we have proven it. And as I said, students ki not just regular curriculum that we are offering something extra. Society expects that extra in everything, and that extra is that SDP and CRT. So if a student pursues these, job is guaranteed. ఓకే And we don't have to actually tell a student e company or something, will you want to actually sit, because they already have the skills required, and it is easy for the company to hire them and the student also to get hired. ఓకే థ్యాంక్ యూ రమ్య. సో జస్ట్ టు యాడ్ టు వాట్ షీ సేయింగ్, పోస్ట్ పాండమిక్ అండి అంతకు మునుపు హైర్ చేసేసుకుని బెంచ్ మీద పెట్టి ట్రైన్ చేసుకునేంత ఓర్పు ఉండేది కంపెనీస్ కి. పోస్ట్ పాండమిక్ బికాస్ ఆఫ్ ద వర్చువల్ సినారియో రెడీమేడ్ ప్రోడక్ట్స్ ఇస్తే దే ఆర్ విల్లింగ్ టు టేక్, ఎందుకంటే వర్చువల్ ఆన్ బోర్డింగ్ ఈస్ బికమింగ్ డిఫికల్ట్ ఫర్ దెమ్ ఇన్ ఎ వే. సో హ్యావింగ్ అండర్స్టూడ్ దాట్ వీ హ్యావ్ ఇందాక మీరు స్కిల్ డెవలప్మెంట్ ట్రైనర్స్ గురించి అడుగుతున్నారు, వీ హ్యావ్ ఎ ఫుల్ ఫ్లెడ్జ్డ్ స్కిల్ డెవలప్మెంట్ ట్రైనింగ్ వింగ్ అండి. నేను ఇందాక సిబిపి ప్రోగ్రామ్ లో మీకు ఐక్యాప్ ప్రోగ్రామ్ అని చెప్పాను. అక్కడ కూడా ఇంటర్మీడియట్ స్టూడెంట్స్ కూడా వీఆర్ డెవలపింగ్ దెమ్ ఫర్ ప్రిపేరింగ్ దెమ్ ఫర్ ఫేసింగ్ ద కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్స్, క్లాట్, ఐపీ మ్యాట్ లాంటి ఎగ్జామ్స్. అక్కడ బేసిక్ గా యాప్టిట్యూడ్, రీజనింగ్, ఇంగ్లీష్. So this department takes care of our intervertical CBP as well as CRT here, AMCAT exam preparation. So we have full-fledged on rolls. We have a big department, skill development cell, which is taking care of all our needs, students' needs rather. And to add to that, we have learning and development wing also that takes care of the soft skills and life skills required, so that the student is completely ready for the interview. ఓకే సో మొత్తానికి 100% వాళ్ళని రెడీ చేసి, అంటే వాళ్ళని వెళ్ళిన తర్వాత నేర్చుకోవడం కాకుండా ముందే అన్ని ప్రిపేర్ చేసి రెడీమేడ్గా జస్ట్ మనం ఫుడ్ని అలా జస్ట్ ఓపెన్ చేసి తింటారు, కంపెనీస్కి అలా ఇచ్చేస్తుంటారు. సుశీల మ్యామ్, బేసిక్గా అవినాష్ కాలేజ్ ఆఫ్ కామర్స్ ఉంది కదా, అంటే ఈ మెయిన్గా మీరు కామర్స్ మీద బేస్ చేశారని చెప్పారు. ఇంకా కాలేజ్ గురించి కొత్త స్టూడెంట్స్ జాయిన్ అవ్వాలి అంటే అసలు ఎక్కడెక్కడ ఉంది కాలేజ్ గురించి డీటెయిల్స్ ఇంకొంచెం ప్లీజ్. అవినాష్ కాలేజ్ ఆఫ్ కామర్స్ ఎసెన్షియల్ గా మూడు లెవెల్స్ లో చెప్తానండి. ఒకటి వి ఆఫర్ ఇంటర్మీడియట్ ఎడ్యుకేషన్, MEC, CEC. We are offering degree programs affiliated to Usmania University, BCom, BBA programs. ఇంత ముందు చెప్పున్నాను ప్రోగ్రామ్స్ అన్ని. ఇది కాకుండా ప్రొఫెషనల్ వింగ్ అండి, వేర్ సర్ ఈస్ టాకింగ్ అబౌట్ ఆల్ ద ప్రొఫెషనల్ కోర్సెస్. ఇంటర్నేషనల్ ప్రొఫెషనల్ కోర్సెస్ ఉన్నాయి, డొమెస్టిక్ ప్రొఫెషనల్ కోర్సెస్ ఉన్నాయి. సో దీస్ ఆర్ వాట్ వీఆర్ ఆఫర్ అపార్ట్ ఫ్రమ్ స్కిల్ డెవలప్మెంట్ విచ్ రమ్య మ్యామ్ హెస్ బిన్ టాకింగ్ ఆఫ్. మా బ్రాంచెస్ డిగ్రీ వర్టికల్ మేము 4 క్యాంపసెస్ నుంచి డిగ్రీ ప్రోగ్రామ్స్ ఆఫర్ చేస్తున్నామండి. ఎల్బీ నగర్, హిమాయత్ నగర్, కుకట్పల్లి అండ్ సికింద్రాబాద్. ఈ 4 క్యాంపసెస్ మా డిగ్రీ క్యాంపసెస్. ఇంటర్మీడియట్ 6 క్యాంపసెస్ ఉన్నాయండి, ఎల్బీ నగర్, కుకట్పల్లి, హిమాయత్ నగర్, సికింద్రాబాద్. We have one in SR Nagar which we started this year and one at Warangal. Okay. So ఈ నియరెస్ట్ క్యాంపస్ ఎక్కడికైనా వెళ్ళి కామర్స్ కెరియర్స్ గురించి కానీ మీరు ఇంకోటి కూడా చూసుంటారు, మేము CA ప్లస్ బియాండ్ CA అంటాం. ఇందాక సార్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తున్నట్టు జనరల్గా సంఘంలో ఎలా ఉంటుందంటే కామర్స్ ప్రొఫెషనల్ కోర్స్ అంటే ఒక CA అనుకుంటారు, ఎందుకంటే మన ట్యాక్స్ ఆడిట్స్ చేస్తున్నారు, చార్టెడ్ అకౌంటెంట్ ఒక్కటే వినిపిస్తుంది. కాకపోతే దాంతోపాటు చాలా కోర్సెస్ ఉన్నాయి. వీ ఆఫర్ 25+ కామర్స్ ప్రొఫెషనల్ కోర్సెస్ అండ్ స్కిల్ డెవలప్మెంట్ కోర్సెస్. సో అందుకనే మా ప్రోగ్రామ్ పేరు కూడా CA ప్లస్ బియాండ్ CA. బియాండ్ CA అంటే CA కంటే ఎక్కువ చెప్తామని కాదు, CA కాకుండా ఇంకా చాలా ఉన్నాయి. సో ఎవరైనా కాస్త మా క్యాంపస్ కి నియరెస్ట్ క్యాంపస్ కి విజిట్ చేస్తే వీ హ్యావ్ ట్రైన్ కౌన్సిలర్స్ హూ కెన్ ఎక్స్ప్లెయిన్ దెమ్ వాట్ ఈస్ ఆన్ ద ఆఫరింగ్ ఆన్ ద మెనూ, what are their aspirations, and these people will be able to map a specific program to their needs. Okay. Exactly. So to add on to that, what we usually do, how our counseling goes is, we understand the student's need. So we do not just put everything on his plate and ask him to take a choice. We understand his need and then we try to map. So if somebody who wants to get into marketing and wants to do some other course which is not related, we try to counsel him in such a way that future will be easy for him. Yes. So ala counseling problem రాకుండా ఒక గైడెన్స్ exactly. అనేది ఇస్తారు. Exactly. So Prabodh sir, can you explain Avinash College of Commerce students
Students are interested in which course especially? Actually, to sum up all these things, I would like to make one statement. That is, the students enter with hope and they leave with scope. Oh, Any student who enters Avinash College will be definitely getting a degree, plus he will be skilled and trained for the job that he wants, plus whatever qualifications, global or local, which he needs, which he wants, which he dreams of, he can all get these things under one single roof. So it is a complete package. So Avinash College of Commerce and Avinash group of institutions, including ISFS, which is the international wing, will bring together all these things for the students. So student does not have to look outside for anything, whether it is skill development, whether it is knowledge, qualification, professional qualifications, international as well as domestic. మీరు త్రీ Okay, thank ఈస్ you, వినే brother. ఉంటారండి. వి ఆఫర్ ఆల్ ద త్రీ ఈస్. ఒకటి ఆంటర్ప్రినర్షిప్, రెండోది ఎంప్లాయబిలిటీ, థర్డ్ ఈజ్ ఎడ్యుకేషన్ విచ్ ఇస్ హైయర్ స్టడీస్. సో ద చైల్డ్ హ్యాస్ టు డిసైడ్ విచ్ ఆఫ్ ద త్రీ. అంటే ఇంతకు మించి ఇంకా పిల్లల ఆస్పిరేషన్స్ ఏమి ఉండవండి. ఇట్ హ్యాస్ టు బి వన్ ఆఫ్ ద త్రీ. వి ఆఫర్ ఆల్ ద త్రీ ఈజ్ అండ్ వన్. ఓకే, ఫుల్ మీల్స్ అయితే ఉంటుంది Avinash Absolutely. College of Commerce. Absolutely. థ్యాంక్ యూ సుశీల మ్యామ్, రమ్య మ్యామ్, అలాగే ప్రమోద్ సార్. థ్యాంక్ యూ సో మచ్. ప్లెజర్ ప్లెజర్. సో చూసారు కదా, ఇది వాళ్ళ కెరియర్ టైమ్స్ చూస్తూనే ఉండండి హెచ్ఎం టీవీ. వార్త ఆగదు, నిజం దాగదు.